This conference will now be recorded. Okay. In the previous session, we discussed about the transfer statements. In the transfer statements, we come across try catch, break, continue, return statement. Coming to the try catch, in the try catch, this is the concept which is belonging to the exceptions that we'll discuss when exceptions come pictorial. And coming to the break, we know that this break is applicable in the for loop or using for each loop, which is in the if condition, we'll use it. Okay. And coming to the continue is the statement which is used for the continue of statements. Okay. For the continue of statements. Uh, okay, and return is the statement which is used for a specific method. For example, if any method, if you want to use the output from one method, output we want to use in the another method, we are going to use the return statement. And these topics we discussed in the previous sessions, we have done some with examples. And also we started the arrays. We know that array is a container which is used to store the elements. Arrays allows only homogeneous elements. Arrays are fixed in size. You know that. I said syntax also for the array. In this way we can define the array. See, I can tell you one more. Today I am going to start with new examples of the array. Hmm. Okay, coming to the today's session, today we are going to continue with the arrays also. See, what is array? Okay, arrays are fixed. Arrays is a container. Arrays is container which is used to store elements. Okay, okay, and arrays are fixed in size. Whatever the size we are defining, the same size it will store the objects. It won't increase the size. Okay, and it allows only homogeneous objects. Correct? Homogeneous objects means if you pass the males, it will accept only male. For example, males array I am creating with some reference. This array will accept only same type of data. Okay, same type of data means it will accept same type of data. It will accept only male names. I can say, for example, male. Only say just I am saying example. Reference is equal to new male. This is the syntax for the array of three male numbers. Okay, so I am taking this a reference of zeroth position. If you define like this, మీరు ఇలా డిఫైన్ చేస్తే కనుక in the in internally JVM will create this way. I will show you. If I say any array, by default JVM create like this. If you give the size of 5, it will create the 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. See, it will create the of size 5. See, this size is 5. For this, okay, size is 5. Whereas for this, length is length is 4. I will tell you. Length is equal to 4 because in the array it will store the objects in the form of a index start from 0th position element, first position element, second position element, third position element,
and fourth position element. Here the length of the 5 size array is 4, but the size is 5. In this way we are defining. Okay. Once we will define like this, like reference int array is equal to, it will create the 5 arrays and it will show the default values. For this we don't know the default values. Okay. One second guys. It will internally it will create the some JVM will create the array list like empty array. See, for this reference type is mails. Only it will store like this M. Just I am telling for the sake of reference. Don't okay to know about the logic. Mail and it will accept only which things? It accept only mail values. By default, it will store like this mail. If you pass the first element like this, if I pass like this, reference 0 in the zeroth position, please store the value like this, which go testing. So then in the zeroth position, what will happen? It will override the default value to some value like testing it will store. Okay. Then in the same way, if I pass reference 1 is equal to what it will store by default 0 is there. Mail is there. I am storing is automation. Okay. M will be overridden. This is the name mail names. So that mail names will be overridden. Okay, guys. Or you can do like this. And the third name I am taking it as a Sita. So third position default value is M. So I am overriding with the Sita. Same way it is going to override all the values. Rama. And same way reference 4 is equal to what is this? Sita, Rama, automation testing, and we have Lakshman. Okay. In this way, we are going to store the all the elements. See, by using this, we are creating this mail. See, array is a container. See, it is a container. Yes or no? It's like a container. I can say that it's the previous I drawn previous day. It's like a container. Okay, which fixed in size. See, what I am saying is this container will hold 5 tons. Okay, so we cannot change the size of this container because it's fixed in size. Okay, it allows only homogeneous objects. I can say homogeneous objects here. Example means it contains only raw material. It don't allow the soft materials. Okay, raw materials only it won't allow. I can say that soft raw materials like I can say n number of raw materials like sand, like I can say stones, and I can say goods, and I can say something. You don't allow like non other non homogeneous. I can say that you don't allow the water. Water store చేయలేం కదా. Oil it won't store. Petrol it won't store. It won't store other type of data. See, arrays are fixed in size. If I define 5 tons, it only allows 5 tons of data. Arrays is a container which is used to store the elements. Arrays are fixed in size. 5 tons under 5 tons only it will accept. And it allows only homogeneous elements. If it allows the raw materials, it allows only raw materials. It won't allow the liquid materials. See, if I define the male, it takes only the male candidate. Sorry. Here, see the female. So I am taking it as a Guru. Okay. Now for this male means I can say that some more name Dasarada, and I can say one more name Pandavas, like Pandavas, like male names only it will accept. In this way, we are going to create the array. Arrays are fixed in size, which is used to represent, which is used to represent the elements which are fixed in size and that allows
homogeneous elements. Okay, and coming to, I will define you int. What is this int? See, for example, if I define like this means, okay, it allows which type of values? Only anyone integer values. Okay, if I define like this, string, I create like this, string like this. What will happen? It will allows to store only string values. Correct? అవునా కాదండి? Anyone? Yes or no? It allows to store the string values. See how to declare of array. I can show you. Array declaration. How to declare an array? I am saying. See, int reference is equal to new int of some size of 5. It allows only integer values. Okay. How we can declare means this is called the initialization. Okay, and this is called initialization, and I can say that declaration. Declaration, I can say like this: reference 0 is equal to something values we can define like this, like 1. In this way, we can define the arrays. Arrays are fixed in size, which are in this way we can declare. See, ఇలా డిక్లేర్ చేసి ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చేసావు, ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్, ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ చేసావు, ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చేసావు. ఇలా కాకుండా ఇది అదర్ వే ఇస్ దేర్. Very very important. Other way is within the same functionality itself, same line itself, I will declare as well as the I initialize. Sorry, this is declaration. This is initialization. Okay, same array I can define like directly like this. You can see int reference is equal to declaring of array size 5 2 3 4 5. See, at a సింగిల్ లైన్ లో అరే డిక్లేర్ చేశాను, ఇనిషియలైజ్ చేశాను. ఇక్కడ ఒక చోట డిక్లేర్ చేసి ఇంకో చోట వాల్యూస్ అసైన్ చేశాను. ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఇది టూ వేస్. Directly we are creating initialization and instantiation. Both we are doing with one word, that is by using int array reference is equal to with this all the elements. Okay, or by this approach. Okay, see, I am going to write some program so that you will get some clarification. Okay guys, yeah, I am changing the directory. Please don't sit idle. Take a pen and notes and write some running notes, guys, so that you will get some clarification. మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తేనే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. బ్లైండ్లీ సిట్టింగ్ బిహైండ్ ద సిస్టమ్ సీయింగ్ మీన్స్ యూ వోంట్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. ఓకే, మీకు ఎప్పటికీ నాలెడ్జ్ రాదండి. ఓకే, ఇట్స్ మై బెస్ట్ సజెషన్. నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్యాకేజ్ విచ్ ఈస్ బిలాంగింగ్స్ టు ద విచ్ ప్యాకేజ్ com dot project name dot rs. Now I'm going to create one class. How to create class? I am taking the array declaration class. See, in this array declaration class, I am creating one main method. In the main method itself, I am writing. See how I will write: int a is equal to new int of size 5. I am declaring one array of size 5. Then I am going to add the objects. ఇలా declare చేస్తానే it will create array like this.
of size 5. See, for this, how it will create means like this. It will create the array of size 5, 1, 2, 3, 4. By default, it will store the values. See, we are declaring which type of array? We are declaring integer of array. So what will be the default value? 0 will be the default value. Yes sir, అవునా కాదండి? 0 will be the default value. మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ అరే క్రియేట్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ఇట్. Okay. See, if I create the array, if I want to print this array, see, I will show you later. I am assigning some values to this array. In the zeroth position, I am taking 0 is equal to 10. So in this 0 position, it will replace with the 10. In the first position, what I am going to do? In the first position, I am going to declare a value of 20. So this 0 will be replaced with the 20. Now third position, I am going to second position, third element. I am going to replace with the 30. It will delete the zeroth default value and store 30 value. In the fourth position, in the third index, I am storing value of 40. So it will store with the object of replace the exit default value and will store 0. See in the last position, in the fourth position, fifth element should be 50. So it will replace like this. Yes or no? It will replace like this. So I want to print this data. How do we can print this data? By using for loop and for each loop. I already said how to write for loop. Int I is equal to 0th position. I need to start the element I less than a dot length. See carefully, guys. I plus plus. Then after that, I am printing the data. System.out.println a of I, array of I. See, I means I will take 0th position. Whenever the I iteration will increases, every time it will print the data. See, what will be the printing the data? See 10, 20, 30, 40, 50 printed. See, if I don't declare these values, see what will be the output? It will put the 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros. See, it will store the నేను అసైన్ చేయలేదు ఈ పొజిషన్లకి సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ ప్రింటెడ్ ఓకే ఇఫ్ ఐ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ నల్ స్ట్రింగ్ వాట్ విల్ ద స్ట్రింగ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ string default is null. See if I run like this, what will output null? I'm not assigning anything to this. See if I take boolean, what will the output? Anyone? False, True false, or false, false? false. Okay. Yes. By default, it will take the default value of false. Okay. Default value of boolean is false. Okay, guys. Very, very, very important. You need to take it. One example which is important. Okay. Then I am going to print the data in a different way. See, with the default also, I am giving one example. I am declaring and I am not giving the output. So I am printing this data. This is the output. Okay, this is the output for this. Okay. Don't make. See, if we are not declaring any values, by default value printed. Okay. Hello, sir. చెప్పండి.
సార్ ఫర్ లూప్‌లో లెంత్ అనేది కంపల్సరీనా సార్? లేపోతే అవునండి. అది ఎందుకు ఇది తీసుకుంటాం ఏంటంటే ఒకసారి గనుక చెప్తారా? అది నేను చెప్తాను. డే టు డే యాక్టివిటీలో యూ విల్ లెర్న్ ఇట్. సీ ఓకే this సార్. for arrays, I already explained difference between the length and okay string manipulations. I will explain this concept. నేను నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ చెప్తాను కదా. ఓకే ఓకే. ఓకే. అవినాష్, స్ట్రింగ్స్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ లెంత్ ఎందుకు వాడతామో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డీటెయిల్. దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ విల్ బి అవైలబుల్. లెంత్ ఈజ్ అవైలబుల్, లెంత్ మెథడ్ ఈజ్ అవైలబుల్. దిస్ is length variable. Okay, there are two types of things will be available in Java: length and length method. Okay, okay, length is used to find the size of length is used to find size of elements. Okay, which type of elements means I can say that array type of elements. Okay, array type of elements ki use cheyadaniki we are using this length, whereas length method is used to specifically for what? Specifically for string objects, string string classes. స్ట్రింగ్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం లెంత్ మెథడ్స్ వాడతాం. అదే వేరియబుల్స్ వాడేటప్పుడు లెంత్ వేరియబుల్ వాడతాం. దిస్ ఈజ్ వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ వేరియబుల్, దిస్ ఈజ్ మెథడ్. డే టు డే యూసేజ్ బేస్ చేసుకొని యూ విల్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఓకే ఓకే అవినాష్. Example 2. I am ఓకే going to సార్. take one more ఓకే. example, that is how to, as of now I printed the data using for loop. I can print the data by using for each loop also. See, I am declaring int of size. I am taking a of 0, 1, 2, 3, 5. See, if I print this data by using for each loop, as of now I printed the data by using for loop. Now I am going to print the data by using for each loop. See, what is the return type of this? In return type ఏందని ఇంటే కదా. So I am storing it as a int data. Then I am going to print this data simply system.out.println of data. So what will be the output? Whatever the data here itself, you will print the same data. See, 10, 20, 30, 40. By using which loop? Anyone? By using for each loop. For each loop చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏ రెఫరెన్స్ తీసుకున్నామో ఆ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము. దీని రిటర్న్ టైప్ ఏందో అక్కడ ఈ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటాము. కోలన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ దీనికి ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసి ఆ రెఫరెన్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. See, I am going to take one more example. Say I am taking here itself string. String is equal to new string. See, నేను చెప్పాను కదండి, arrays are fixed in size. Fixed in size allows only homogeneous elements. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇచ్చి తీసుకోదు, ఖచ్చితంగా స్ట్రింగే కావాలి, వేరే దిశగా తీసుకోదు. ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సీత, రామ, దశరథ, లక్ష్మణ, something XYZ. Sita father. Okay. In this way, see, if I take this, see here it is showing error because the return type of this element is string.
Here the return type I am storing what? Integer. So I need to change this to string. Okay, if I print this, see what will be the output? What will be the output? The same values will be printed. Sita, Rama, Dasratha, Lakshman. I said in two ways we can create the string. ఎలా చెప్పాను ఇలా ఇన్స్టలేషన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైం కూడా డిక్లరేషన్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఐ విల్ షో యూ టేక్ దిస్ కాపీ గైస్ ప్లీజ్ టేక్ రన్ నోట్స్ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసాక మీకే బెనిఫిట్ సి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఒకసారి చేశాను దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ డిక్లరేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఓకే అలా కాకుండా ఇట్ సేమ్ టైమ్ ఐ కెన్ డూ సేమ్ థింగ్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రింగ్ movies. Tell me some movies which you know. I can say that some XYZ movies. Okay, Black Panther, and I am taking one more thing, White Panther, and I can say Godzilla, and I can say that King Kong. See, if I declare anything, what is the size of this? Size ఎంత అండి 1 2 3 4 ఇక్కడ size ఎంత size is 4 what about length ఎంత 3. 3 very good length is 3 okay if I want to print the data by using for each loop simply for colon I am taking movies what is the return type of this string correct reference and I am going to print this data Black Panther, White Panther, Godzilla, King Kong. Correct kada? We passed correctly. We'll see what will happen. Okay, we need to store this within this main method. అది దాటేసి క్లాస్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది సో అందువల్ల ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్ నో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్ సి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ see this is belonging to this output this is belonging to this output see you're declaring installation in a single step I am declaring and initialization yes. Okay okay please don't check spellings guys in a single step itself we are doing the declaration and initialization this is also one of the most important example see నేను చెప్పాను కదా అరేస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ అవునా కదా ఇక్కడ ఎంత సైజ్ డిక్లేర్ చేసి అంతే సైజ్ అరోస్ ఓన్లీ homogeneous elements if you want to pass the other type of element see 0 is equal to 1 it will pass it will shows error see what will be the error mismatch cannot convert into string means ఏ type of data ఇస్తామో ఆ type of data నే తీసుకోండి it won't take the other type of data okay it will shows compilation error
it will shows compilation error cannot convert int to string. మీరు ఇచ్చిన int ను string లా కన్వర్ట్ చేసుకోలేకున్నాను, సో అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అని ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అవుట్పుట్ సిఈ. సిఈ మీన్స్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్ గైస్. మళ్ళీ మీరు ఏదో అనుకున్నారు, కంపైలేషన్ error, very very important, you can practice it. Example 5. See, now we are going to discuss something about this. See, right now we are done with the collection. That's all about the arrays. Sorry, about the arrays. See, now I am going to discuss about the disadvantages of arrays. Anyone? Disadvantage? Any disadvantage? Anyone? Disadvantages of? Non-global. Yes. Okay. Arrays are fixed in size. It won't grow. Means it don't increase the size. Won't increase the size of objects. Okay. Next disadvantages. Okay. Arrays accepts only homogeneous elements. ఏ ఎలిమెంట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే and arrays fixed in size, not global nature, no underlying data structure. I will tell you what is underlying data structure in collections. There is no underlying data structure. ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు, మనం ఏ డిక్లేర్ చేస్తే అదే తీసుకుంటుంది. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్ మనం డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది తప్ప ముందు స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు. Once we declaring the array, then only it will create the structure. Once we declare the array, then only it will create structure. ముందంటే ఏ స్ట్రక్చర్ ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది అరేస్. మరి ఇన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటే కనుక మరి అరే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది జావాలో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో గైస్, there is some advantage will be available. What I can say some advantages అంటే కనుక by using arrays performance will increase. ఎందుకంటే కనుక సైజు కాన్స్టెంట్గా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ముందే సైజ్ తెలుసు అన్నప్పుడు మనకు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు స్లో కాదు. అదే మనకు మధ్యలో మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేస్తా సైజ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి, పెర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, బై యూజింగ్ homogeneous objects it is clear to understand. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో మనం ఫస్ట్ చూసామని చెప్పేయచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హోమోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ లూప్లో ప్రింట్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా డైరెక్ట్గా. అప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఉంటే వాట్ విల్ టేక్ ద రిటర్న్ టైప్, యూ నీడ్ టు టేక్ ద రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అది ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు తీసుకోవాలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. By using how it is clear to understand what will be the return type while printing data. మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనకు క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది, అవునా కాదా? సో వీ కెన్, దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది arrays. Okay, now I am going to discuss one more thing. See, there is a disadvantage in the arrays. Arrays వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంది. So to overcome these disadvantages, okay, make a note. To overcome above disadvantages,
Okay, to overcome our disadvantages, collections came into pictorial. Collections అనేది వచ్చింది. Collections came into pictorial. ఓకే, ఈ పైన డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని పోగొట్టడానికి కలెక్షన్స్ అనేది మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఓకే, ఏమేం పనులు చేస్తారంటే ఇంకా దర్ ఇస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెన్ బి కలెక్షన్స్ డూ. యాజ్ ఆఫ్ నౌ అరేస్ అంటే ఏం తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ వన్, సి నా దగ్గర ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ వన్ బాక్స్, ఒక బాక్స్ అనుకోండి. సి నేను ఈ బాక్స్ లో యాపిల్స్ పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ ది యాపిల్స్. యాపిల్. ఇట్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. యాపిలే అలౌ చేస్తుంది. ఇది కలెక్షన్. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అరేస్. ఎలా అంటే కనుక ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్తేనే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. వేరస్ దిస్ ఈస్ ద అరేస్. ఇది అరే. ఎట్లా అంటే ఇంకా నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్సే తీసుకుంటుంది. యాపిల్స్ అని చెప్పి మ్యాంగోస్ పంపించావు అనుకోండి, ఇట్ విల్ డూ ద కంపైలేషన్ ఎర్రర్, కెనాట్ కన్వర్ట్ యాపిల్ టు మ్యాంగో. సరే, మ్యాంగో టు యాపిల్. మ్యాంగిల్ నేను యాపిల్ ఐ కెనాట్ కన్వర్ట్ మ్యాంగో టు యాపిల్. మ్యాంగోని యాపిల్ లా కన్వర్ట్ చేసుకోలేను. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వు నాకు, నేను అయ్యే మాత్రమే తీసుకుంటా అంటారు. ఒక బాక్స్ లో అరే అని డిక్లేర్ చేసాం అనుకో, ఫ్రూట్స్, అరే ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. అరే ఆఫ్ యాపిల్ ఫ్రూట్స్ అని పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ ది సేమ్ ఫ్రూట్స్ దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ యాపిల్. వేరాస్ ఇఫ్ ఐ కమ్ టు ద కలెక్షన్, అదే కలెక్షన్స్కి వచ్చాయి అనుకోండి, ఐ హ్యావ్ వన్ బకెట్, ఐ కెన్ సే దట్ వన్ బాస్కెట్. ఇఫ్ ఐ డిక్లేర్ దిస్ అరేస్ అది దిస్ యాజ్ ఎ కలెక్షన్స్, ఇది కలెక్షన్స్ బాక్స్ అనుకోండి. సారీ, if this is the collections box of fruits, it allows all type of fruits. I can say that it allows apple, it allows banana, it allows kiwi, it allows different types of fruits like jackfruit, like different types of fruits it will allows. Okay, I can say this is apple. Okay, I can say this is banana. Okay, I can say this is papaya. I can say this is some other fruit, XYZ fruit. I can say that make a some name. What is the name? Sapota. Okay, they accept all type of fruits. Whereas collections, whereas alias, it allows only homogeneous objects. This is heterogeneous objects. This is called the heterogeneous objects. Heterogeneous objects. ఇదేంటంటే ఇంకా ఇవి homogeneous objects అంటే same type of objects ని it will allows. Whereas heterogeneous in the collections accept both homogeneous as well as the heterogeneous objects. Okay, this accepts only homogeneous objects. నేనేం చెప్పాను? It accepts only homogeneous. It accepts heterogeneous objects. Means it accepts both the same type and different type of objects will be allowed. It accepts both same time and different types of objects will be allowed. Okay, see, I can tell you what are the different types of. Okay, what is collection? Okay, okay, I can show you tomorrow class how will be the hierarchy of the collection. Collection tree ఎలా ఉంటుందో I will show you. Okay, it is a interface which is used to store the objects, which allows both homogeneous and
heterogeneous objects and not in fixed size ఏం కాదు. It contains growable nature. Okay, ఇది collection. It is a interface అంటే I already said, which contains only declaration, does not contains the implementation. That is called the interface. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటని. ఓకే, a class which contains only declaration methods and does not contain implementation. Though అవన్నీ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశానండి, those are implemented in anyone, implements in child class which uses implements keyword. ఏ క్లాస్ అయితే చైల్డ్ క్లాస్ ఈ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ఆ క్లాస్ లో మాత్రమే ఇట్ విల్ షోస్ ది దోస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే కలెక్షన్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి, లైక్ యాడ్, రిమూవ్, యాడ్ ఆల్, సమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, so what is collection? You got it. And in the interview room they will ask you what is collections. Very very important, guys. See, collection and collections both are same, only say difference is single word, collection and collections. Very 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 important, guys. It is a class in Java which came from java.lang.package, sorry, java.util package. ఇవి నేను చెప్తాను అసలు యూటిల్ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంది. వీ నీడ్ టు నో. ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు ఈజీగా మిస్టేక్స్ చేయం. ఓకే, విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ యూటిల్ ప్యాకేజ్ యూజ్డ్ టు పెర్ఫామ్ read, remove and etc functionalities. అంటే ఈ కలెక్షన్స్ లో ఉన్న ఈ కలెక్షన్స్ క్లాస్ లో ఈ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంకా వేరే వేరే క్లాస్ లో ఉండే ఫంక్షనాలిటీస్ ని అవి ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే గైస్, కలెక్షన్ అండ్ కలెక్షన్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్, కలెక్షన్స్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఆ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎందుకు వాడదాం అంటే కనుక విచ్ కంటైన్ సమ్ మెథడ్స్, దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ క్లాసెస్. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, in the interview room they will ask you what are the different types of interfaces in collections లో ఎన్ని types of interfaces ఉన్నాయో నాకు చెప్పండి అంటారు in the interview room. Very 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 important, guys. I can make it as 1,000 stars. In the interview room definitely they will ask you, if you put for 3 to 4 years of experience, if you know the collections, definitely they will ask you. In collections అనే it's a class, it's nothing but a class which అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లో which contains, మరి మీరు ఇంకా డౌట్ ఎక్కువ అడిగితే చెప్పలేనండి, which contains 9 interfaces. Okay, very 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 important. Number 1, list is a one interface, set is a one interface, third one sorted set is a one, navigable set, and the fifth one is the map, sixth one is the sorted map. రాధా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదండి, మీకు గుర్తులేవా? లిస్ట్, సెట్, మ్యాప్, సార్టెడ్ సెట్. వన్ సెకండ్, లిస్ట్, సెట్, సార్టెడ్ సెట్, నావిగబుల్ సెట్, మ్యాప్, సార్టెడ్ మ్యాప్, నావిగబుల్ మ్యాప్,
Q, and ninth one is the anyone. What is ninth one? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. What are the 9 interfaces in collections class? I already declared. Collection. These are the 9 interfaces in the collections. ఈ అన్ని interfaces లో which contains some default methods. Actually interface concept ఏంటండి? Which contains a declaration those implemented in the given in the different classes. అదే విధంగా ఇందులో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇంటర్ఫేసెస్. See interfaces all are coming. This is coming 1.2 version. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాను ఏ వర్షన్లో ఇవి వచ్చిందని. జావాలో ఇప్పుడు జావాలో 1.8.0 వర్షన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 1.15 వర్షన్ జరుగుతుంది. 1.15 మనం వాడేది 1.67. అదేవిధంగా 1.2 వర్షన్ డెవలప్ చేసే టైంలో దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సార్టెడ్ సెట్ 1.4, నావిగబుల్ సెట్ 1.6. జస్ట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో గుర్తు ఏమైనా రానప్పుడు గుర్తు చేయడానికే ఇవి వాడతాం. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ ప్రాస్పెక్ట్ కోసమే అండి. బేసిక్గా ఉన్నాయో అంత గుర్తుపెట్టుకోం. ఓకే, ఊరికి వర్షన్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్. మీరు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా చెప్పాలనుకుంటే కనుక యూ కెన్ డూ దిస్ పర్సన్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 9 ఇంటర్ఫేసెస్ ఇన్ ద కలెక్షన్స్. ఓకే, సి బేసిక్గా ఇక్కడ చూడు, కలెక్షన్స్ అలోస్ బోత్ హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ అండ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్. అరేస్ చూడు, అరేస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రోవబుల్, ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ గ్రోవబుల్ ఇన్ నేచర్. సైజ్ ఒక సైజ్ ఫిక్స్ చేస్తే కనుక ఆ సైజులోనే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అదర్ సైజెస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అస్సలు ఉండవు. ఓకే గైస్, కలెక్షన్స్ ని టు డిసడ్వాంటేజెస్ టు ఓవర్కమ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అరేస్ కదండి. అరేస్ collections came into pictorial. Okay, these are the 9 interfaces of collections. What is array? Anyone in the class? Kiran, Shirisha. Arrays is a container which is used to store the elements. Arrays are fixed in size. Arrays only allows the homogeneous elements. What is collections? Collections is a class which is used to store the elements which allows the homogeneous and heterogeneous objects and growable in nature. Okay, it is not fixed in size. Avuna kada? It is not fixed in size. See, I can tell you one example to the array list. See, first of all, I will explain the list interface. Okay, list is a what? This is the interface. Kabatti which contains only which things? Declaration. వీటికి ఏముంటుంది? It contains only declaration which does not contains implementation. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడ చేస్తారంటే ఇంకా లిస్ట్ కింద కొన్ని ఉంటాయండి. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఈ లిస్ట్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అని అదర్ క్లాస్ విల్ యూస్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లిస్ట్ అనుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్? యాక్చువల్ నేను ఏం చెప్పాను, లిస్ట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్. వీటి డిక్లరేషన్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. వీటి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ ఏముంటాయంటే అండి చెప్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ ఫర్ దిస్. అరే లిస్ట్ లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. అరే లిస్ట్ అండ్ ఐ కెన్ టేక్ వన్ మోర్ థింగ్, that is
linked list, and I can say two more concepts. Those are మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ ఐ కెన్ యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అసలు ఏమేమి ఉంటాయో. ఓకే, వెక్టార్, స్టాక్, దీస్ ఆర్ ద క్లాసెస్. ఇవన్నీ క్లాసెస్ అండి, నో నీడ్ టు వరీ. And if you want, there is a versions also for this. I can say this came in 1.2 version, this came in 1.6 version, this came in 1.0. నేను చెప్పాను 1.0 is coming to legacy version. Okay, I will tell you fourth coming classes. ఈ 4 classes లో these are the interface which contains implementation, does not contain declaration. Those declaration will be implemented in different classes. బేసిక్గా మనం ఇది ఒక్కటే యూజ్ చేస్తామండి. ఇవన్నీ ఏం యూజ్ చేసాం, ఓన్లీ డెవలపర్స్ దే విల్ యూస్. ఓకే, జస్ట్ వీ నీడ్ టు నో. అంతా ఒకటే కాన్సెప్టే, బట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా ఇట్ విల్ చేంజ్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్. సీ ఐ విల్ రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. లిస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మెయిన్ మెథడ్. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ షో యూ సింటాక్స్ ఆల్సో. ఈ డయాగ్రామ్స్ మీరు కూడా వేసుకోండి ప్లీజ్ గైస్, సో దట్ యూ నో సమ్ నాలెడ్జ్. నేనేం చెప్పాను, ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయని క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. ఏ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి, అరే లిస్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. అరే ఇంటర్ఫేస్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఇది ఇంటర్ఫేసే కదా, అవునా కాదా? ఇంటర్ఫేస్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఏ క్లాస్లో అయితే ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఆ క్లాస్ మనం కాల్ చేయాలి కదా. ఈ విధంగా లిస్ట్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్. సో ఐ విల్ రైట్ లిస్ట్. సి నేను చెప్పాను కదా, కలెక్షన్స్ ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు విచ్ ప్యాకేజ్, జావా డాట్, ఇక్కడ చెప్పాను కదా జావా డాట్ యూటిల్ ప్యాకేజ్. టింగ్ యా 1 సెకండ్ వేర్ ఇట్ ఇస్. జావా డాట్ యూటిల్ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ చెప్పానండి మీకు. సి జావా డాట్ యూటిల్ ప్యాకేజ్. సో ఈ యూటిల్ ప్యాకేజ్లోనే ఇంటర్ఫేస్ మనం కాల్ చేసుకోవాలి. జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ ఉంది చూడు, ఇట్స్ ఇంటర్ఫేస్. నేను చెప్పాను కదా లిస్ట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది టైప్ సేఫ్టీ. లిస్ట్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ array, ఓకే, న్యూ array లిస్ట్. జావా డాట్ యూటిల్ ప్యాకేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా. నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. li డాట్ యాడ్. యాడ్ అనే మెథడ్, చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయండి. చూడు ఈ లిస్ట్ లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, యాడ్ మెథడ్ ఉంది, యాడ్ ఆల్ మెథడ్ ఉంది, క్లియర్ మెథడ్ ఉంది, కంటైన్స్ మెథడ్ ఉంది, ఫరీ చులు ఉంది, చాలా ఉంటాయండి. లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్, అవన్నీ based upon the day-to-day activities you can use in the real time. No need to know all the things right now. As of now add method ఒకటి నేను తీసుకుంటా. యాడ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ హ్యాండిల్ లిస్ట్ టు గురు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. li డాట్ యాడ్ 10 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చూడు హోమోజీనియస్ ఎన్ని రకాల ఆబ్జెక్ట్స్ అని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ. 2 తీసుకోవచ్చు. నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇది అంత డేటాని. ఎస్ఓ li. సి arrays are accepting all type of objects. ఇట్లా గురు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, 10 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, బులియన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సి ఇట్లా యాక్సెప్ట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది. పాత క్లాస్ లైన్
సి ఇట్లా యాక్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం స్ట్రింగ్ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్లా యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ డేటా వేరే లిస్ట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ ఏ హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్ హోమోజీనియస్ ఇట్ will accept all type of objects. Now I am going to write a definition for this. See, array is a list is a interface. ఇందులోని మెథడ్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను కదండి, ప్రింట్ చేశాను కదండి, ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్. ఎల్ఐ డాట్ రిమూవ్. సి రిమూవ్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఇది 0 1 2 సెకండ్ పొజిషన్ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ చేయమను. మళ్ళీ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నా ఎల్ఐ. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? గురువు ప్రింట్ అవుతుంది, 10 ప్రింట్ అవుతుంది. 1 ప్రింట్ గా చూడండి. సి గురువు ప్రింట్ 10 ప్రింట్ అయింది, రిమూవ్ చేసిన. ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని ఈ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ గైస్. యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ ప్రాక్టీస్, యాజ్ మచ్ యూ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్. Array list. If we want to represent group of individual objects as a single entity, and a group of individual different types of objects as a single entity where duplicates are allowed. Duplicates could allow, yes sir. Duplicates are allowed, and it is heterogeneous and growable in nature. ఆ స్పెసిఫిక్ సైజ్ ఏం లేదు కదా. ఇవన్నీ ఉంటే కనుక ఈజ్ కాల్డ్ అరే లిస్ట్. ఇంకా రాయొచ్చండి, అది ఒక క్లాస్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, నేను చెప్పాను కదండి, ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్, ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్. ఇలా ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు, కానీ మీరు సింపుల్గా ఇది చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ వేర్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఈజ్ కాల్డ్ అరే లిస్ట్ అని చెప్పండి. ఇది మీ ఇష్టం, ఇంకా ఏమైనా వానికి చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్లు ఉంటాయండి. అరే లిస్ట్ ఎల్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్ ఇలా అని రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ లిస్ట్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్. సో నీకు డూప్లికేట్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకుంటుంది. ఎల్ఐ డాట్ యాడ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డూప్లికేట్ ట్రూ. సి గైస్, ప్రతి క్లాసు మీకు న్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాజ్ మచ్ యూ ప్రాక్టీస్, యాజ్ మచ్ యూ కెన్ డూ ఏ మోర్ థింగ్. నేను చెప్పే ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీకు కొత్త అండి. సో స్టూడెంట్స్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్. ఆఫ్టర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంతవరకు మీకు కాన్ఫిడెన్సే రాదండి, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వచ్చేసి, నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ మీరు సింపుల్గా క్లాస్లో వింటా కూర్చున్నారనుకోండి, ఎప్పుడూ నేర్చుకోలేరు. మీరు నేను చెప్పేది నోట్స్ రాసుకుంటే, ఇఫ్ యూ రైట్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సస్టైన్. ఓకే, శిరీష ఆర్ శ్రీనివాస్, ఎనీవన్, అవినాష్, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ స్పెసిఫిక్ టు వన్ Writing, sir. పర్సన్ ఓన్లీ. ఓకే, కిరణ్, అందరికీ చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇన్ ఏ క్లాస్. మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా మీరు యూ కెన్ డూ సంథింగ్. ఓకే, ఓకే శ్రీనివాస్, అవినాష్, మీతో నేను మాట్లాడాలనుకున్నాను. ఓకే, ఐ స్టాప్ షేరింగ్, స్టాప్ రికార్డింగ్.